So, wir sind zurück und müssen jetzt in das Apartment, wo ja, Kleinkrimineller, Großkrimineller, Schwerkrimineller. Was liegt denn da? Eine Zeitung? Ah, können wir nicht machen. Aber auf jeden Fall soll er ja, also dieser Freund von ihr, mit der anderen zusammen unter einer Decke gesteckt haben, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Ja, sehr gut. Aber wie das jetzt genau noch zusammenhängt und was dieser andere damit zu tun hat, keine Ahnung. Welcome, sir. I'm sorry, are you a resident? Wir gehen einfach an ihm vorbei. Well, isn't this just nice and awkward? Oha. Mit gezückter Waffe gehen wir da rein. Und da liegt eine Leiche. Stop! Don't kill him, LAPD! Cole. This guy's our case. Go on, Put your hands in the air! Oh, muss ich ihn jetzt verfolgen? Oh, hätte ich doch lieber... Ich kann ja nicht ins Bein schießen. Warum kann ich nicht ins Bein schießen? Dann kann er nicht wegrennen. LAPD! Wo ist er denn hin? Ach, da hoch. Don't make me chase you! Ach, Mann. Ja, ich balanciere ja. Und? Wollte der jetzt um die Ecke und will mich K.O. schlagen? Mann, ich hab's gesagt. Looks like he got you good, Phelps. Yeah, he really packs a wallop. How did I get back here? Under your own steam, miraculously. You came in through the window, said hello, and then keeled over. How was our net? He's coming around, too. He's all hopped up. Good time to get some answers. You missing something, Henry? So, und jetzt durchsuchen wir mal das Apartment. Vielleicht finden wir noch etwas Diebesgut, Beweise etc. pp. Ein Fächer. Maybe if... Hm. No. Ist aber auch nichts. Ja, den Fächer hatten wir gerade. Mann! War auch gar nicht dort. Post? 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 Auch nicht. Sonst durchsuchen Sie mal jeden Brief? Nein. Ah. Was ist das denn? Probably nothing. Aha. Sehr schön. Lippenstift? Optimistic, Cole. Hm. Warum auch? Warum sollten wir hier irgendetwas finden? Ohrenkasten? Hm. Ein Geißlein. Das ist eine Taschenlampe? I doubt it. Ja, du bezweifelst alles. Melone. Nitte. Hier ist nichts. Also. I don't think this is going to help us. Ja, hier hilft uns nichts weiter. We know all about the jewelry ring. You and Randall and LeBlanc and Willie doing the legwork. I'm in the fashion business. Zigaretten irgendwie. Mach ich mal Lüge. You're lying, Henry. How can you prove that I'm involved, Detective? Mit dem Zigarettenetui.
Because you pawned a Fabergé cigarette case today for $600. A case that is on a list of stolen items. It was Julia's idea. Get a list of society parties and find out where and when, and then have the guests burgled. Julia was desperate for money. No matter how much we made, she always wanted more. Okay. Jetzt kriegen wir doch schon langsam Licht rein. Wir wissen aber noch nicht, warum sie tot ist. Wollte sie plaudern? Wollte sie zu viel? Das ist eine gute Frage. Why did Reed and LeBlanc kill Julia Randall? I wanted to stop, to get out of that life. I was going to marry Heather if she'd have me. Julia told the others that they were out, that she was going to create a new gang. Klingt plausibel, aber ich glaube dir irgendwie nicht. Kann nichts mehr tun. Mach mal anzweifeln. You wanted Julia Randall out of your life. Why would he want that? Julia was our friend. Julia was his hump, sweetheart. They were the Bonnie and Clyde of society burglars. He met you and realized he didn't have to steal anymore. He could just mooch from you. He needed Julia out of the way. Julia was insatiable. She didn't care about anyone, not the least me. She was never going to go back to the poverty she came from. I wanted it to stop. Ach, Mann, ey. Who is Henderson and what is his involvement? Tell them what you know, Henry. I'll stand by you if you'll only tell the truth. There is no Henderson. Das sieht aber schon so verdächtig aus. Mit L.A.Noir. Es gibt aber zwei Verdächtige. Manchmal Lüge und zwei Verdächtige. Tell me about your first burglary and don't lie. I can't remember. I don't keep a list of these things. Aber es gibt doch die Liste mit L.A.Noir. Ah, verdammt. No such person, Detective. I'm sorry to disappoint you. Henry Arnett, you are under arrest for burglary and for the murder of Julia Randall. Henderson is Stoneman, all right? I'm not the guy you want. Go talk to the good doctor. Oh, we will, knucklehead. Meanwhile, we're fitting you for convict stripes. Der Doktor aus Henderson. Ah, meine Herren. Bin aber auch mächtig schlecht in diesem Fall, muss ich sagen. Und da hupt die Polizei. Okay, also zurück zu Dr. Stoneman. You know the way. You can drive. Where are we going? Zurück zu Dr. Stoneman, wie ich gerade eben sagte. Aber was ist denn sein Motiv? Der ist doch Doktor und gehört nicht mit zum Verbrecherring. Hat er etwa mit ihr geschlafen? He only robbed her mother and killed her best friend. Cut the guy some slack. So how does the doctor fit in? That's what we're about to find out. Maybe we should ask him to give you a quick once-over. That meathead gave you one hell of a pasting. I've had worse. You should have seen yourself staggering back in there like a drunken sailor. Next time you can take the runner, Roy. I didn't box in the Marines, though, did I? Should have never told you that. Oh, hier die Praxis. Ob er überhaupt noch da ist um die Uhrzeit? Wir können es nur hoffen, aber da war ja das Fenster offen. Nicht, dass er rausspringt. Dann haben wir eine Leiche mehr. Time for the doctor to give us something to make this all better. Irgendwie fehlt mir hier die Kühlschrankmusik, wollte ich sagen, die Fahrstuhlmusik.
So. Der gute Herr Doktor, was haben Sie uns denn zu erzählen? Hang on a moment, sister. Tell him it's Henry Arnett. And tell him it's urgent. I can't do that. Tell him, or I'll charge you with obstruction of justice. Doctor, I'm afraid Mr. Arnett is here to see you, and he says it's urgent. Send him in. I told you never to come. Tell us the truth, Doctor. I'm so glad you came. Prison will be better than insanity, and I'm already half insane with grief. Do you know that I loved her? I ruined my life for her, and yet I still love her. Will you testify in court that Arnett and Randall did these robberies? They organized the robberies. Julie would get the names of the guests attending my wife's parties. Didn't matter how much money I showered upon her, it was never enough. She never really cared for me. Doctor, I'm afraid you're under arrest. Mhm. Oh, the practice. You'll call Dr. Gerard. No. Please don't cry. I want to see no one. Not my wife or my children, nor my friends. And I don't want a lawyer. Just lock me up and throw away the key. Springst aber nicht raus, mein Freund. Du springst nicht raus. What have I done? Didn't see that coming. Okay, du springst raus. Ach Mann, ey. Gefängnis wäre die bessere Wahl gewesen. Operator, give me R&I. Putting you through now. I need an ambulance and the coroner immediately to the offices of Dr. Harold Stoneman, 1646 Ivor Street, Hollywood. En route, Detective. You have a message. Detective Bukowski says the suspect is named Wilson Willie the Wolf Reed, former wrestler. Last known address is an apartment building at the corner of Hollywood and Vine. Detective Bukowski says to meet them there. On our way. Okay. We have an address for the runner. Let's try and wrap this up then. Also hat sie geliebt, aber sie hat die Liebe nicht erwidert. Und sie alle noch ausgenutzt und deshalb musste sie sterben. That old boy really fell for that broad. She was incredibly beautiful. Would you throw it all away for a woman? Life has a way of making you pay for your pride. You're quite the romantic, Phelps. Stick with the percentages. Broken hearts are for chumps. You're talking from experience. I certainly am. Oh, I like women as much as the next guy. As long as they're in their place and doing what they're told. The early bird gets the worm. It's like a mouse gets the cheese. Ja, da liegt er. So what's Thank going God on I didn't park there. Also ein Verbrecherring mit Liebesdrama. Und jetzt fehlt uns noch das letzte Puzzlestück, dieser Willi. You can drive. Fine, where are we headed? Was weiß dieser Willi? War er dabei? Er hat bestimmt diesen anderen umgebracht. Diesen zertrümmerten Kopfeinbrecher meine ich. He's around here somewhere. A big guy. Neighbors say he always wears basketball shoes and a cream jacket. And get this. The kids around here say he plays the harmonica. Find a game well and have the commander set up a dragnet. We want the area closed off. We'll take this side of the street. A harmonica playing wrestler. That's a weird one. Think he knits as well?
Just keep your eyes open and your mouth shut. We don't want him to bolt on us. Ich weiß nicht, wo wir hin sollen. Er kann ja hier überall sein. Aber ich höre eine Mundharmonika. Bull. You hear that? Sicher mal. Komm in mir. Wo denn? Ist ja alles zu, wir kommen ja hier nicht rein. Ja! Filmfarbenes Jackett. Mundharmonika. Wilson Reed, LAPD, give yourself up. Mann, hätten wir nicht erstmal näher kommen können? Nein, wir schreien von 100 Metern. Wieder hinterher und dann schlägt er uns wieder K.O. Da bist du, Freundchen, da bist du. Bleib doch stehen. Ich will dich nicht töten. Ich will die alle nicht töten. Verdammt. Treppen, so viele Treppen. Ach. Herrgott nochmal. Und dann fällt er wieder runter und dann haben wir noch eine Leiche. Na los jetzt. Na los. Wo bist du? Hold it. He's got to be around here somewhere. No place to go unless he grew wings. There he is. Waste the son of a bitch. Ich will dich nicht töten. Jetzt ist er auch noch tot. Och Mann, ey. Son of a bitch really picked this spot for it up here, didn't he? Julia Randall's folks are flying in from New York tomorrow to claim the body. I saw her on the slab. So perfect. Looked like she was made of porcelain. She really made an impression on me. Julia had that impact on a lot of men. Christ, it's cold. You guys did good work here today. Roy, I think you should buy your brother officers a drink. Do you now? That's very generous of you, Lieutenant. Ja, das war recht schlecht. Fall abgeschlossen. Ein Hinweis auf Morphium in Julias Apartment und Caressas hätte ein Lächeln. Aha. Aha. Na gut. Dann muss ich mal kurz auf den Timer gucken. Alles klar, dann machen wir hier jetzt einen kurzen Cut und dann geht's gleich weiter.